Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello again, my dear students. Hello and welcome to for the last lecture in environmental law. Today we shall discuss four of prohibited conducts, four of environmental crimes, handling of dangerous waste without license. Also, we shall evaluate the policy, the legislator policy regarding to criminalization. Also, we shall discuss another important crime, constructing hazardous waste treatment facility without license or in violation of the terms of license. Also, we shall discuss we shall discuss violation of rules, crime of violation of rules or procedures, which is stipulated for hazardous waste management, its elements and penalty. Also, we shall discuss refraining from taking precautions that prevent harm to the environment as a consequences of the production of handling of hazardous materials. Finally, we shall discuss refraining from keeping the hazardous waste records or refraining from record the data of such records. Also, we shall discuss the violation of technical principles and rules stipulated for extraction of the crude oil. Let us start with handling dangerous wastes without license, which we started our discussion regarding to a prohibited act element for such crime. In last lecture, we said that handling and possession of hazardous and waste materials may cause serious harm to the environment, which environmental law built around providing such protection and therefore may threaten the possibility of leakage of these materials and may also results results okay serious harm in the case of failure in the case of failure to follow the required rules, either preserving, transporting, or possessing such materials. Therefore, the legislator in Egyptian legislator in environmental law had prohibited any any type of any conduct of handling of such materials or waste mm, without license. It means that not all conducts of handling such materials prohibited and carry charge. Only handling without license. So, in another meaning, handling with license mm, consider unprohibited conduct. Unprohibited conduct. The term of handling means, what's the definition of handling? Term of handling means dealing with hazardous materials and wastes. Legislator in Article 1, in Article number 1 of the Egyptian Environmental Law define the substance and waste handling as
anything that leads to displacement of substances for the purpose of assembling or transporting, storing, or treating or usage such materials. Such materials. Examples of such hazardous materials and wastes includes within its scope pesticides, also agriculture fertilizers, also hazardous industrial materials and wastes, also hazardous hospital wastes, also hazardous pharmaceutical and laboratory materials and wastes, also household pesticides. ايوه يا ماما عندي محاضره ثواني. الصوت also laboratory materials and wastes, also household pesticides, also petroleum hazardous materials and wastes, also hazardous materials and wastes that emit ionizing radiation, and also explosive hazardous materials and wastes. Handling of such substance extends to include all cases of movement. Handling includes handling as a prohibited conduct, handling without license of such substance extend to include within its scope all cases of movement of such materials. So handling means movement of such materials, whatever were the form of such movement, whether if it were for consideration or not, and whether the consideration in kind were in kind or cash or a benefit. Legislator in such case authorized the handling of such materials under license. So prohibited conduct, not all handling of such substance or materials or wastes, but such handling without license, according to Article number 27 of Egyptian environmental law. Of Egyptian environmental law. Of the executive regulation of Egyptian environmental law, the license is granted under certain conditions. The first condition is the period of license. The maximum period of license is 5 years, no more. 5 years, no more. And executive regulation of the environmental law specified the required rules for issuance or obtaining license. Violation of such conditions or the occurrence or a measure emergency of serious effects that cause harm to the environment which were not expected at the time of issuance of the license may lead to revokes such license. Offender must be also aware that for carrying charge for such crime require certain important condition regarding to awareness about awareness that defendant already aware that he or she is dealing with handling
hazardous materials or waste. So, if the defendant were not aware of the nature of such substances, it means that if he were not aware that such waste or substances which he already handled were not hazardous material. In such a case, prosecution could not charge it, such person. Okay, so if the defendant were not aware about the nature of such substances, or if he had a mistake of its nature or description, or if he were believed that its possession without license. Do you remember mistake of fact and mistake of law? Okay, such rules shall be applied in such crime. So if he were believed that the possession of such materials without license were legitimate and unprohibited, then such a case shall consider mistake of fact. Then criminal intent shall be negated in such a case. So no criminal charge in such case. For example, if someone inserts or puts such hazardous wastes or materials or substances into a container or a shipment that another owned by another person or another person imports, and such hazardous materials arrived, okay, come to Egypt as a part of such shipment, that the owner of the shipment were not aware that it contains dangerous materials which inserts by another one. Why? The owner of the such container were not aware. Okay, in such a case, criminal intent shall negate, and there is no criminal charge in such case. In such case. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت يا ولاد على جريمة تعتبر من أهم جرائم البيئة، وهي جريمة تداول المواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص. اتكلمنا عن الركن المادي فيها وقلنا المواد والنفايات الخطرة تداولها ليس مجرما على إطلاقه، ولكن مجرم إمتى؟ لما يكون بدون ترخيص. ليه؟ لأن حيازة المواد والنفايات الخطرة يعني لو ما كانتش بترخيص، وطبعا اللائحة التنفيذية للقانون بتحدد شروط الترخيص اللي تخلي إضرار هذه المواد بالبيئة في أقل درجاته. لو تم الحمل أو السماح بحمل تداول هذه النفايات والمواد الخطرة بدون ترخيص، ده يترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه أضرار جسيمة بالبيئة. على الرغم إن إحنا زي ما هنشوف دي هتعتبر فورمالي مش ماتيريالي. ليه؟ لأن القانون ما اشترطش تحقق الضرر. لم يشترط القانون أن يترتب على هذا الحمل للمواد أو التداول للمواد أو النفايات الخطرة ضرر فعلي أحق بالبيئة. يعني سواء تحقق الضرر أو ما تحققش تكتمل أركان الجريمة إذا توافر الركن المادي والركن المعنوي. طيب،
المقصود ايه بالتداول؟ التداول نقدر نعرفه، واحفظوا التعريفات دي كويس، وقد اعذر من اعذر. هو التعامل مع المواد والنفايات الخطر. المشرع نص في المادة الأولى من قانون البيئة قال لي إيه؟ قال لي إن المقصود بتداول هو كل ما يؤدي إلى تحريك هذه المواد. ده مش تعريفنا، مش تعريف الفقه، ولكن ده تعريف الإيه؟ القانون. تحريك هذه المواد أيا ما كان غرض هذا التحريك. يبقى التداول يعني التحريك. يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك عرف التداول، تقول له وفقا لنص المادة 20 التداول هو تحريك هذه المواد، سواء كان الغرض جمع هذه المواد، نقلها، تخزينها، أو معالجتها، أو استخدامها، وفقا للفقرة 20 أو البند 20 من المادة الأولى من قانون البيئة. طيب، عرفنا التداول، نعرف النفايات الخطرة. النفايات الخطرة زي ايه؟ زي المبيدات، زي المخصبات، زي النفايات الخطره، اللي هي متخلفات الصناعه، مواد والنفايات الخطره المتخلفه، او يعني اللي تعتبر الويست بتاع المستشفيات، او شركات الادويه، او المعامل، او المبيدات الحشريه. الحشريه المنزليه تعتبر، الحشريه المنزليه يعتبر تداولها محظور طالما ما كانش بلايسنس، لكن استعمالها وتداولها بلايسنس غير محظور. كذلك المواد والنفايات الخطرة اللي بيصدر عنها أشعة معينة، والمواد والنفايات الخطرة القابلة للانفجار. مدلول التداول هنا بيتسع ليشمل كافة حالات تحريك هذه المواد وفقا للبند 20 من الفقرة الأولى من قانون البيئة، سواء كان هذا التحريك بمقابل، من غير مقابل، مقابل عيني، مقابل نقدي، هو مجرد benefit أو profit، أيا ما كان غرض هذا النقد، وأيا ما كان ما يترتب، أو يعني السبب من هذا النقد بمقابل أو غير مقابل. المشرع أجاز من هذا المنطلق تداول هذه المواد، ولكن اشترط الحصول على الترخيص. طيب، الترخيص ده بيصدر ازاي وشروطه ايه؟ وفقا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية زي ما قلنا، مدته 5 سنوات كحد أقصى، يعني 5 سنين ويوم لا، لكن ممكن يصدر لمدة يوم، يوم، 2، 3، أسبوع، يبقى ملوش مينيمم ليميت، ولكن ليه ماكسيمم ليميت. وبرضه دي حاجة نحفظها كويس قوي. بيترتب على مخالفة شروط الترخيص أو ظهور آثار خطيرة تضر البيئة لم تكن متوقعة وقت الحصول على الترخيص جواز إلغاء الترخيص وإيقاف النشاط. يبقى إذا ترتب حتى على هذا التداول، على هذا التداول بالترخيص أضرار بالبيئة، يجوز إلغاء الترخيص. يجوز إلغاء الترخيص. نقطة مهمة جدا متطلبة في هذا الشأن، وهي إيه؟ إن لازم يكون الجاني أورينتد، عنده أويرنس إن اللي بيتعامل فيه ده مواد أو نفايات خطر. طيب، إذا جهل طبيعة هذه المادة أو وقع في غلط في الكلام اللي احنا قلنا عليه، ميستيك اوف فاكت، ميستيك اوف لو، خطأ في الواقع وخطأ في القانون، وقع في غلط في وصف المادة، حد حطها له وظن مثلا ان هي، او ظن، اذا كان الظن بناء على اسباب معقوله، لكن البيردن اوف بروف هنا في هذه الحاله يقع على عاتق مين؟ مش على عاتق النيابه، على عاتق حضرته. م? فاذا كان قصد الجاني، فان قصد الجاني في هذه الحاله لو حدث خطا في الواقع هنا ما بيعتبرش موجود، وبالتالي ما فيش تشارج. زي ما قلنا من امثله انه حد يدس الواحد هذه المواد في شحنه جايه من بره مصر، وصاحب الشحنه ما يعرفش، بس عليه انه يثبت انه ما عندوش اويرنس.
يثبت ازاي بكافة الطرق الإثبات. اوكي. طيب هنتكلم بعد كده على البروهيبتد انتنت elements. prohibited entrance elements. Handling of dangerous wastes and materials without license consider an intentional crime. Intentional. Therefore, it could not be exist in the form of negligent, careless, or reckless. Required criminal intent, a general intent, knowingly and well, and didn't require any specific intent. Okay, so general intent required in such case, but it could not be charged if prohibited conduct were committed negligently, recklessly, negligently, recklessly, or carelessly. Okay. What about causation and how? Such crime considered formally, in which its definitional elements prescribe certain type of conduct. So either bad result or causation in such case don't require. What about its stipulated penalty? According to Article number 88 of Egyptian Environmental Law, the penalty for the aforementioned form of crime is prison sentence. Prison sentence, which must not less than the kill 5 years. So the minimum length of imprisonment in such a case 5 years, and 5, which must not be less than 20,000 pounds and must not exceed 40,000 pounds, or with one of these penalties. So, according to Article number 88, handling the dangerous wastes without license carries imprisonment, which its length must not less than 5 years. So it means that the legislator doesn't specify maximum limit of such imprisonment in such case. So the maximum limit of imprisonment in such a case, general rule, shall be applied. Also penalty, which had fine, which had minimum and maximum limit, 20,000 and 40,000, or with one of these penalties. الركن المعنوي في هذه الجريمة يتطلب القصد العام. هذه الجريمة من الجرائم العمدية، وبالتالي لا ترتكب خطأ أو إهمالا أو عدم احترازا، لكن مش من جرائم القصد الخاص، من جرائم القصد الخاص. العقوبة هنا في هذه الحالة مشرع في المادة 88 إنها السجن الذي لا يقل عن 5 سنوات
طب ما حطليش ماكسيمم ليميت، هرجع للقواعد العامه في الكريمنال بينالتي. الحد الاقصى لعقوبه السجن 15 سنه. قال لي هنا السجن، الامبريزمنت، مش اجريفيتد امبريزمنت، مش السجن المشدد. السجن الذي لا يقل عن 5 سنوات، معنى كده ان الحد الاقصى بيخضع للقواعد العامه، والغرامه اللي يتراوح حدها الادنى بين 20,000 وحدها الاقصى 40,000 او باحدى هاتين العقوبتين. طيب، هنتكلم بعد كده يا ولاد على الايفالويشن of the legislator's policy regarding to defining handling. Okay. The Egyptian legislators' points of view based up the limitations of the scope of handling of handling and everything that leads to the movement of hazardous materials or wastes, whether it were for a purpose of collecting, transporting, storing, or treating or usage such materials. Such point of view, Egyptian legislators' point of view, in my point of view, is already untrue and not justified. Why? Because the legislator has used specific term in defining handling, the absence of which leads to absence of a charge because of unfulfillment of its act element. Therefore, if the crime took place or took a form of acquiring or possessing such materials or wastes without moving them, such conduct in such a case shall not be prohibited. Shall not be prohibited. The same in the case if the conduct took a form of dealing with hazardous materials. If it were a legal transaction such as buying, selling, trading, exchanging, wavering, and meditation in all these conducts, or took any form of handling the hazardous materials and waste, such as transportation and actual or sample delivery of such materials without moving, all of these cases, all of these conducts shall not carry any criminal charge. In conclusion, the legislators, Egyptian legislators, in such article, linking between the act of handling and the movement of hazardous materials and waste, lead to narrowing the scope of criminalization and leaving a large number of conducts of dealing hazardous materials and wastes without license outside of the scope of criminalization. تقييم توجه المشرع فيما يتعلق، احنا قلنا المشرع عرف التداول وقال لي التداول زي ما قلت من شويه في الفقره الاخيره من الماده 20 نص صراحه، عشان كده قلت لكم احفظوها كويس قوي، هو التعامل مع المواد والنفايات الخطره، اوكي، وهو
كل ما يؤدي إلى تحريك المواد الخاطرة، سواء بغرض جمعها، نقلها، تخزينها، معالجتها، استخدامها. طيب، اما نيجي نقيم خطة المشرع ونقيم فلسفة المشرع ونقيم المصطلح اللي استخدمه المشرع، هنلاقي ان التجريم بينحصر في اي سلوك من سلوكيات التعامل مع هذه المواد والنفايات الخطرة اللي يؤدي الى تحريكها. اي ما كان الهدف بقى، احنا قلنا جمع، نقل، تخزين، معالجة، كانت مقابل من غير مقابل، اي ما كان مقابل نقدي، عيني، منفعة. طيب، السؤال هنا، ماذا لو سلوك التداول لم يؤدي الى تحريك؟ لا جريمه ولا عقوبه الا بايه؟ الا بنص. ده المشرع قال لي التداول هو كل سلوك يؤدي الى تحريك. بمفهوم المخالفه، لو السلوك ما اداش الى تحريك يبقى السلوك غير مجرد. يبقى هنا السياسه والفلسفه التشريعيه والغرض من التجريم لا يتحقق في حالات معينه، وده خطر جدا. وكان فعلا ادعى بالمشرع ان هو يكون آه، دقيق في اختيار الألفاظ، لأن هو باختيار هذا اللفظ أخرج العديد من السلوكيات التعامل مع مواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص من نطاق التجريم. وهي إيه؟ وهي التعامل الذي لا يؤدي إلى تحريك. إلى إيه؟ إلى تحريك. كذلك الأمر إذا اتخذ الأمر صورة التعامل على هذه المواد، سواء كان تعاملا قانونيا بالبيع، بالشراء، بالإتجار، بالمبادلة، بالتنازل، بالوساطة، أيا ما كان التصرف، أو غيرها من الأعمال المادية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة كالنقل والتسليم الفعلي أو الرمزي، ولكن ما كانش فيه تحريك. كل السلوكات في هذه الحالة اللي احنا قلنا عليها وأشرنا ليها دلوقتي، إذا ما ترتبش عليها تحريك، غير مجرمة. ودي نقطة خطيرة جدا، وبتخرج عن العلة اللي بناء عليها المشرع جرم السلوك أساسا. الخلاصة ان ربط المشرع فعل التداول بالتحريك ادى الى تضييق نطاق التجريم وخروج عدد كبير من الافعال التي تتصل بتداول النفايات الخاطره من نطاق التجريم. وبالتالي يجب على المشرع تعديل هذا التعريف، وانه يلغي مصطلح الموفمنت او التحريك. اوكي، يعني التعريف لازم يكون اكثر انضباطا مما هو عليه الآن. ده هذا فيما يتعلق بجريمة تداول المواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص. قبل ما ننتقل للجريمة اللي بعدها، وهي Constructing Hazardous Waste Treatment Facility Without License, or Constructing Hazardous Waste Treatment Facility in violation of the terms of license. قبل ما نتكلم عن الجريمة دي، لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يتفضل. حد عنده أي سؤال؟ دكتور، بس التحريك يعني ازاي هي نحن قلنا انه التحريك عشان يحصل ممكن بتداول بأي حاجة، يعني الحاجة هتضل ثابتة. ازاي هيتداولوها الإيه يعني؟ سوسن؟ الإيه سوسن السؤال؟ ايوه، اتفضل يا سوسن. عن انتفاء الجريمة لو أيوه. كان ما فيش تحريك. أه ازاي هيتداولوها اساسا؟ ما نحن اشترطنا انه اي بيع او شراء حتى لو هيكون تحريك ده بمثابة تحريك. يعني أنا بعت لحضرتك كونتينر فيه مواد خطر، ايوه. واخد بال حضرتك؟ بس م- الكونتينر ما م. اتحركش من مكانه. أوكي، كده اشتغل يا سوسن؟ ايوه يا دكتور. طيب، زي ما قلنا يا سوسن، المشرع عرف لي، ويا ريته معرف، ويا ريت معرف مهم. التداول بان اي سلوك يترتب عليه تحريك المواد والنفايات الخطره بدون ترخيص.
طيب المواد والنفايات خطرة معروفة، لكن التداول المرتبط بالتحريك يعني ايه؟ انه ضيق نطاق التجريم في سلوكيات وحصروا في ان سلوكيات التداول الذي يترتب عليها تحريك، مع ان ممكن سلوكيات التداول لا يترتب عليها اي تحريك. زي ما قلت لك كده يا سوسن، انا بعت لك كونتينر، اوكي، في مواد ونفايات ايوه. خطره وما خدتش ترخيص، وانت ما خدتيش ترخيص، سلوك هنا مجرب ولا مش مجرب يا سوسن؟ اذا تم من غير تحريك لا مش مجرم. بس يبقى معنى كده ان المشرع ضيق من نطاق الايه التجريم، حصره في تحريك التداول الذي المرتبط بالتحريك. هتقول تمام يا دكتور. طب الله، ما احنا ايه، ناخدها تفسير واسع. اقول لك لا، التفسير الواسع لا يطبق في النصوص العقابيه. التفسير الواسع لا يطبق في النصوص العقابيه. يجي حضرتك متهم قدام محكمه، قدم دفع، يقول لك والله سلوك المتهم سلوك موكلي غير مجرم. ليه يا سيدي؟ لانه ما حركش، والمشرع قال لك هنا ايه؟ يجب ان تداول يحرك. يعني التحريك. وصلك الفكره؟ ايوه وصلت يا دكتور، شكرا لك. حد تاني عنده اي سؤال يا ولاد؟ عايزين نسال، لان احنا مش هنستفيد الا ما نسال. حد عنده اي سؤال؟ طيب نيجي للكرايم اللي بعد كده، وهي constructing hazardous waste treatment facility without license, or constructing in violation of the terms of license. Of license. According to article number 31 of Egyptian Environmental Law, it is forbidden to construct any establishment, whatever well established, for treatment hazardous waste without license. Such license issued by competent administrative authority after consulting of the EEAA. Disposal of hazardous waste shall be in accordance with the conditions and criteria set forth in the executive regulation of the law. Minister of Housing, after consulting with Minister of Health and Minister of Industry and EEA, designate the disposal sites and determine the conditions, required conditions for issuance the license to dispose of hazardous waste. Prohibited conduct in such case is constructing hazardous waste treatment facility without license, or constructing such facility in violation of terms of license. The term of construction of the facility extend to include every building, regardless of the nature of its construction, but the expression of facility is broader in meaning than the building. The facility is maybe or not connected with the ground or not, and can be moved without damage or not. Demolition or loss, according to Article number 1 of Egyptian Environmental Law. The term of establishment means the following: 1. Industrial establishment, subject to the provision of law number 21, which issued in 1958, and law number 55, which issued in 1977.
Also, tourist establishment subject to the provision of law number 1, which issued in 1973, and law number 1, which issued in 1992. Establishment used for also establishments which used for electrical power generation and production, which are under the provision of laws numbers 145, which is in 1948, 63, law number 63, which is in 1974, law number 12, which issued in 1976, and law number 13, which issued in 1976. Also, law number 27, which issued in 1976. And finally, law number 103, which issued in 1986. Mines, choirs, and establishments operating in the field of oil exploration, drilling, transportation, and usage, which are subject to the provision of law number 66, which issued in 1953, law number 86, which issued in 1956, and law number 61, which issued in 1958, and law number 4, which issued in 1988. Also includes all infrastructure projects or any establishment or any activity or project which may have noticeable impact on the environment. They shall be determined by the decision, such a decision issued by Environmental Affairs Agency, EEAA, in agreement with the competent administrative authority, according to Article number 25 of the Executive Regulation of the Environmental Law. The license issued by Governorate, which on its land the facility shall be constructed after consulting with EEAA and the Ministry of Manpower and the concerned Ministry of the Waste Type. What about prohibited entrance? Constructing hazardous waste treatment facility without license or in violation of the condition of license and considered an intentional crime, and therefore it could not be exist in the form of negligent, careless, or reckless, but such crime didn't require criminal specific intent. Specific intent only requires general intent. As we mentioned in such a chapter, crimes that require specific intent usually fall under one of three categories. The first one, either the defendant intends to cause certain bad result, or the defendant intends to do something more than the committing of criminal behavior or criminal conduct, or if the defendant acts with knowledge that his or her conduct is illegal, which is called censure. Okay. The required specific intent in such crime is the purpose of constructing the facility must be hazardous waste free. Regarding to causation and harm, such a crime considered formally defined crimes in which its definitional elements prescribe
a certain type of conduct. So either bad result or position didn't require in such case. Regarding to stipulated penalty for such crime, according to Article number 85 of the Egyptian Environmental Law, the penalty is detention, which must not less than 1 year. It means that the maximum limit is 3 years, and fine that must not less than 10,000 pounds and must not exceed 20,000 pounds, Egyptian pound, or with one of these penalties. اوكي. الجريمه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي يا اولاد هي جريمه تداول المواد، جريمه الانشاء منشاه بقصد معالجه النفايات الخطره بدون ترخيص او بالمخالفه لشروط الترخيص. المشرع جرم قيام الجاني بإقامة منشأة بغرض معالجة النفايات الخطرة، بغرض معالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص، أو أن يكون هذا الإنشاء بترخيص ولكن بالمخالفة بشروط الترخيص. كلاهما يمثل جريمة وكلاهما يخضع لهذا النص، وأحسن المشرع الصياغة في هذه الحالة. أوكي؟ بيتسع تعبير إقامة المنشأة ليشمل كل مبنى أيا كانت طبيعة بناءه، سواء هو فاكس أو مفضل. يعني ممكن يكون مكون من، طبعا ليه أساس، وممكن يكون مكون من مجموعة من المواد مش متصلة بالأرض، على سطح الأرض فقط. أوكي؟ يعني منشأة مش شرط يكون لها أساس في الأرض، ومش شرط تكون منشأة خرسانية. أيا ما كان المنشأة، وأيا ما كانت طبيعة المنشأة، وأيا ما كان المواد المنشأة منها المنشأة، سواء متصلة بالأرض أو غير متصلة بالأرض، سيان في هذه الحالة. طيب، ويتنج روم. أوكي، ما أنتم ما تتأخروش عن بداية المحاضرة وتقولي لي بعد كده إحنا في الويتنج روم. طيب، نيجي للأنتنت إليمنت. هذه الجريمة من الجرائم العمدية، من الجرائم العمدية اللي يجب أن يكون السلوك المجرم مرتكب عمدا، مرتكب عمدا. اوكي، مرتكب عمدا. طيب، معنى كده ان اذا ارتكب السلوك اهمالا او عدم احترازا ما يخضعش للتجريم فيها وفقا لهذا النص. جريمة التعامل مع المواد او النفايات الخطرة اللي اتكلمنا عليها من شوية، قلنا دي من الجرائم العمدية ولكن ليست من جرائم القصد الخاص. هنا دي من جرائم القصد الخاص. من جرائم القصد الخاص لازم يكون الغرض من انشاء هذه المنشأة معالجة النفايات الخطرة، يبقى هنا في قصد خاص، في قصد خاص. طيب، العقوبة، المشرع
نص في المادة 85 العقوبة الحبس. طالما قال لي العقوبة الحبس يبقى أنا أرجع الأول للقواعد العامة في النظرية العامة للعقوبة. عقوبة الحبس من 24 ساعة ل 3 سنين. في جاينتس مش بريزنس. المشرع هنا قال لي إيه؟ قال لي عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. يبقى حط لي مينيمم ليميت، مينيمم لينث، ما حطليش ماكسيمم لينث. يبقى نرجع في الماكسيمم لينث للقواعد العامة اللي هي 3 سنوات. وبغرامة لا تقل عن 10,000 ولا تزيد عن 20,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. طيب، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا فيما يتعلق بال البينالتي بالبينالتي stipulated penalty for such crime. طيب، نيجي بعد كده لجريمة تانية وهي جريمة violation of rules and procedures which is stipulated for hazardous waste management. Hazardous waste management. Violation of rules and procedures which is stipulated for hazardous waste management. شوف ال prohibited conduct. According to Article number 30 of Egyptian environmental law, management of hazardous waste must be subject to the rules and procedures which is stipulated in the executive regulation of such law. Executive regulation of environmental law designates the competent authority which, after consulting EEAA, could issue the table of hazardous waste to which the provision of such law shall be applied. The Egyptian legislators in environmental law require that hazardous waste management be subject to the rules and procedures that set forth in the executive authority of such law. Waste management refers to its collection, transportation, recycling, and disposal. Waste recycling is a process that allows materials to be extracted or reused. Recycling, such as usage of oil, extracting minerals or organic matter, or soil treatment, or refining of oils. As for disposal of waste, there are operations that don't lead to material extraction, such as burial in the ground, or deep injection or discharge in surface water, or biological treatment, or chemical treatment, or permanent storage, or for another case. Article number 28 of the executive regulation such article stipulated the required rules for the management of the waste, by obliges such wastes to go through several stages and several procedures. The rules which regulates the generating of such wastes, or collecting it, storing it, transporting it, or treating such substances, or disposing it. The prohibited intent element for such crime could exist either intentionally or negligently or carelessly or recklessly, and don't require any specific intent.
regarding to acquisition and harm, such a crime considered form in which definition element prescribe a certain type of conduct. So either pervasive or acquisition don't require any such case. Regarding to stipulated penalty, according to Article number 85 of Egyptian Environmental Law, the penalty of the aforementioned form of crime is detention, which must not less than 1 year, and fine, which must not less than £10,000 and must not exceed £20,000, or with one of such penalties. من السلوكيات المجرمة في قانون البيئة السلوكيات المتعلقة بمخالفة القواعد والإجراءات الواجبة لإدارة النفايات الخطرة. إدارة وليس التعامل، ده جريمة مستقلة. المشرع أوجب وضوح إدارة النفايات الخطرة، القواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية. تحديدا شرع نص على كده في المادة 30 من قانون البيئة فقرة هذه. يقصد إيه بإدارة النفايات؟ يقصد بإدارة النفايات جمعها، نقلها، إعادة تدويرها أو تخلص منها. وإعادة تدوير النفايات هي عمليات بتسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، زي استخدام الوقود أو استخلاص المعادن أو المواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. أما التخلص من النفايات فهي عمليات تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل دفنها في الأرض أو الحقن العميق ليها أو تصريفها في المياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الكيميائية أو أي مكان شكل هذه المعالجة. اللائحة التنفيذية وضعت ضوابط لإدارة هذه النفايات، فأوجبت مرورها بعدة مراحل، هي توليد هذه النفايات ثم جمعها وتخزينها ونقلها وتصريفها. المشرع نص على، طبعا دي من الجرائم اللي ممكن ترتكب عمدا أو إهمالا. مشرع طبعا هنا ما فيهاش قصد خاص. المشرع عاقب، طبعا ما فيش كوزيشن وهارم، اوكي. المشرع هنا عاقب من يقترف هذه الجريمة بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة من 10 إلى 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا فيما يتعلق بجريمة الإدارة بمخالفة للشروط إدارة المواد أو النفايات الخطرة. قبل ما ننتقل للفكرة الثانية اللي هو refrain from taking precautions which prevent harm to the environment as a consequence of the production of handling of hazardous materials. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار في بالنسبة للأسئلة للجريمة اللي احنا قلنا عليها من شوية، حد عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ ايوه يا دكتور. طب المفروض اللي هو الاداره دي المفروض اعمالها تكون اشد، يعني الجريمه العقوبه بتاعتها تكون اشد من اي حاجه تانية من التداول مثلا، لان اعمال الاداره بتكون اخطر مثلا شوف يا من عبد الله، التداول. أنا أتفق معاك في اللي أنت بتقوله، ولكن احنا يا عبد الله لما بنناقش الجرائم وبنعمل لها اناليزيشن، تحليل، احنا يعني انا انتقدت خطة المشرع فيما يتعلق بربط التداول بالنقل. فانا اتفق معاك ان هنا المشرع يعني برضه في العقوبة محتاج تجديد، ولكن يا عبد الله احنا بنناقش نصوص تجريمية وبنناقش عقوبة اقرها المشرع. ولكن في النهاية انا اتفق معك ان فعلا
الجريمة هنا في هذه الحالة عقوبتها ما ينفعش تبقى الحبس. لا، ما انت ما تجيش تقول لي في التداول العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، وهنا م? تيجي تقول لي في الإدارة الحبس الذي لا يقل مدته عن سنة. فهنا لا، طبعا لازم تكون العقوبة أشد. أنا أتفق معاك في هذا، ولكن يا عبد الله يعني ما باليد حيلة، هو ده المشرع ودي السياسة التشريعية. للأسف الكثير من نصوص قانون البيئة محتاجة إلى إعادة نظر وتعديل يا عبد الله. تمام ماشي يا دكتور. بس احنا شكرا حضرتك. بنناقش إيه يا عبد الله؟ تشريع. أنا ما قلت تشريع لك فعلا هو. فإحنا ايوه. في التشريع احنا مش هنعدل، احنا يعني برضه بننتقد. لو المشرع جانبه الصواب في بعض المواضع بننتقد، ولكن في النهاية أنا أتفق معك إن لا، العقوبة عقوبة مش رادعة، وبالتالي وعلى الأقل كمان ما تتناسبش مع جسامة الجرم. وزي ما أنت قلت، طيب التداول ولا التعامل، كلاهما يمثل ضرر بيئي أشد. يعني يعني برضه المشرع هنا جانبه الصواب يا عبد الله. ايوه تمام ماشي يا دكتور. حد عنده سؤال تاني؟ م? أي سؤال تاني؟ طيب، اتكلم بعد كده على refrain from taking precautions which prevent or protect the environment as a consequence of the production of handling hazardous materials or hazardous materials. According to article number 33, 33 of the Egyptian environmental law, of the Egyptian environmental law. Those engage, or who engage with, who engage with the production or recycling or circulation of hazardous materials, either or whatever where its state, gas state, liquid state, solid state, are held to take or had to take precautions. Precautions. Okay. To ensure that no environmental harm shall take place. The owner or any person who in charge with managing an establishment from which hazardous waste is produced shall be committed to decontaminating the establishment, the soil, and the place where it was set up in the case of moving the establishment or stopping its activity or canceling its activity. Decontamination should be done take place according to the standards and the rules and the conditions which is stipulated in the executive regulation of environmental law. So the legislator required for those whom in charge of production or handling hazardous materials, whatever and where it's a state, to take sufficient precautions to prevent any possible harm which may cause or which harm for environment, and they also lead to
take sufficient precautions to disinfect soil land and the location in which it was established in the event of moving such facility or stopping or canceling its activity. Such disinfection must carry out in accordance with requirements and standards which is stipulated and identified by Article number 31 of the Executive Regulation of Egyptian Environmental Law. The precautions that's specified by the legislator in Article number 31 of the Executive Authority or Executive Regulation are all procedures and measures that require to protect measures for protect the environment from harm which may be caused as a result of either the process or producing or moving such materials, whatever were the purpose of such movement. Examples for such precautions includes within its scope, determining and choosing the location in which this material shall be produced and stored, and also all fulfill of the certain necessary conditions for constructing of that type of facility in which this material shall be stored in conformity with the engineering principles that are commensurate with the nature of such materials, as well as providing the necessary conditions for the means of transportation of such materials or wastes, and also to fulfill of all certain necessary conditions for the facility in which materials will be stored to ensure that such storage shall not cause any harm, either for environment or public health or human integrity or for its workers or the public, as well as the provision of the required system and devices for the safety warning, prevention control, and the first aid in appropriate quantities and quality, either for transportation or handling of such materials, as well as disinfection of the facility and soil land and the place where such a facility were established if it were transferred or its activity goes. So the required prohibited act element for such crime take a form of refraining from taking sufficient precautions to prevent any harm that may cause to the environment, as mentioned above. The source and the reference of the duty that criminalize refraining from the following or doing it in the text of law. On the other hand, the precautions must be sufficient to prevent the occurrence of any damage for the environment. The assessment of the adequacy of the precautions is a subject of the discretionary power of the trial court, and it may resort to technical experience to determine such precautions. Regarding to prohibited intent element, refraining from taking precautions in such a case could be exist either intentionally or
negligently or carelessly or recklessly and didn't require any specific intent. Acquisition and harm, such crime considered formally crime. So its definitional elements prescribe a certain type conduct. So either bad result or causation don't require in such case. Regarding to stipulated penalty, according to Article number 85 of Egyptian Environmental Law, the penalty of such crime is detention, which must not less than 1 year, and fine, which must not less than 10,000 pounds and must not exceed 20,000 pounds. الجريمة اللي هنتكلم عليها دلوقتي يا أولاد جريمة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات أو الاحتياطات التي تحول دون حدوث أضرار من إنتاج أو تداول المواد الخطرة. المشرع أوجب على القائمين سواء على الإنتاج أو تداول المواد الخطرة. وإحنا قلنا إنتاج وتداول ترخيص، ولكن أوجب عليهم حتى في حالة الحصول على الترخيص أن يتخذوا الاحتياطات اللي تضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة. يعني معنى كده أنه ممكن يكون واخد ترخيص ويترتب على تداول أو إنتاج المواد الخطرة اللي هو واخد بها ترخيص إضرار بالبيئة، فهنا بيدخل تحت نطاق المادة 33 الرابعة. أي ما كانت طبيعة المادة. طيب، فكنا بنتكلم عن جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات التي تحول دون حدوث أضرار من البيئة نتيجة الإنتاج أو التداول للمواد الخطرة اللي بيكون بترخيص. مشرع أوجب على القائمين على إنتاج أو تداول هذه المواد إنهم يتخذوا الإجراءات أو الاحتياطات التي تحول دون الإضرار بالبيئة أثناء ممارسة نشاطهم المرخص. المشرع هنا أوجب على مالك المنشأة أو المسؤول عن إدارتها، المنشأة طبعا اللي بينتج عنها أو بتنتج منتجات خطرة أو بيحصل ريسايكلينج للمواد الخطرة فيها، إنه يقوم بتطهيرها أو تطهير التربة أو المكان المقام عليها مثلا في حالة نقلها أو وقف نشاطها، وإن كمان التطهير يكون مطابق للمعايير والشروط اللي منصوص عليها في الفقرة 33 من اللائحة التنفيذية، الفقرة الأخيرة من مادة 33 من اللائحة التنفيذية، ودي مضافة للقانون 9 لسنة 2009. الاحتياطات اللي الامتناع عنها يعتبر جريمة هي كل إجراء أو تدبير بيلزم لصيانة البيئة في حالة وقوع إضرار بها مما نتيجة لعملية الإنتاج المشروع. أوكي، اكزامبلز ليها مثلا اختيار الموقع اللي يتم فيه إنتاج وتخزين هذه المواد، أن يكون البناء وفقا للشروط الهندسية اللي تتناسب مع طبيعة هذه المواد، كمان توافر الشروط اللازمة في وسائل النقل أو وسائل التخزين لهذه المواد بما يضمن عدم إضرارها سواء بالبيئة، سواء بصحة العاملين في المنشأة، سواء بعامة الناس. كذلك توفير نظم وأجهزة أمان وأجهزة إنذار وأجهزة وقاية ومكافحة وإسعافات، توافر هذه الأجهزة بالكم وبالكيف، بالكميات وبالأعداد المناسبة وبالكيفية المناسبة. كمان أمثلة لهذه الاحتياطات: خطة طوارئ لمواجهة أي حدث متوقع ممكن يحدث أثناء حالة إمرجنسي، تحدث أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول هذه المواد، وكذلك تطهير المنشأة وتطهير التربة والمكان اللي كانت مقامة عليه إذا تم نقلها أو في حالة نقلها أو وقف نشاطها. بالتالي الركن المادي هنا بياخد صورة الامتناع عن اتخاذ هذه الاحتياطات. هذا الامتناع بيجد الريفرنس بتاعه في نص القانون، وبالتالي هذه الاحتياطات
يجب أن تكون زي ما قلنا موجودة بالكم والكيف، يعني تكون كما مناسبة وكيف مناسبة، وهي بتعتبر بالكيف والكم مناسبة إذا كان من شأنها أن تحول دون وقوع هذه الأضرار، وده طبعا بيخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وطبعا لها إن هي تلجأ بهذه الحالة للخبراء. ركن معنوي ممكن الجريمة تحدث عمدا أو إهمالا أو عدم احترازا، إلا أن المشرع لم ينص على تجريم صور الخطأ فيها، ومن ثم يقتصر التجريم على العمد لما هو مقرر أنه إذا نص المشرع على تجريم فعل معين افترض أن تكون هذه الجريمة عمدية ما لم يكون وقوعها فالأصل بطريقة خطأ. فالأصل هنا أن طبعا هنا المشرع يعني جربه الصواب برضه في هذه الحالة. العقوبة برضه الحبس الذي لا يقل عن سنة، الحبس الذي لا يقل عن سنة مدته، وغرامة من 10 إلى 20,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا فيما يتعلق بجريمة عدم اتخاذ الاحتياطات، عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة التعامل مع مواد أو النفايات الخطر، التعامل مع المواد أو النفايات الخطر. قبل ما ننتقل للجريمة اللي بعدها، لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يتفضل. يعني ما يهمناش برضو إن إحنا نشرح المادة فقط، لا، إحنا أهم حاجة نكون مستوعبين، وبالتالي لازم نتوقف كل شوية نشوف أنتوا يعني مستوعبين ولا لا. في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ ردوا في أسئلة. بالركن المعنوي يا دكتور بس. الركن المعنوي هنا ما احنا قلنا يعني ممكن يبقى intentionally، ممكن يبقى negligent، ممكن يبقى careless، وممكن يبقى reckless، ولكن ايوه اتفضل قول. ايوه، لا دي عارفه انا النقطه اللي بعديها دي اللي وقعت فيها بس. ان هي انت اللي بكلمك ان هو ايه، ان المشرع هنا رغم ان هي جريمه ممكن تقع عمدا او اهمالا او عدم احترازا، ولكن المشرع هنا ما نصش بشكل بريدكت. عشان كده ممكن الاهمال وعدم الاحتراز يخرجوا من نطاق التجريم، لكن هي الجريمه ترتكب عمدا او اهمالا او عدم احترازا. فاهماني؟ تمام يا دكتور. عندك اي استفسار تاني؟ لا شكرا لحضرتك. طيب نيجي بعد كده للجريمة اللي بعدها، وهي refraining from keeping hazardous waste records or refraining from provided records for the data of such records. The prohibited act elements in article number 33 of Egyptian environmental law is the following. According to article number 33 of Egyptian environmental law, the owner of any establishment whose activities
produce hazardous waste pursuant to the provision of law must be held to keep a register, a record of such waste, And such a record had to indicate to the method by which or method of disposing thereof, and the agencies contracted to receive hazardous waste. Executive regulation of Egyptian environmental law determines the required data to be recorded in the said register or record, and the EAA must be responsible for the following up the register to ensure its conformity with the facts. So the legislator obliges the owner of the facility that produce hazardous waste to create and keeps records for these wastes, including the means of ways, tools which used that shall used in disposal them, as well as constructing parts whom obliges to hand over these wastes for the purpose of treating or disposing them according to the rules which is stipulated in Article number 31 of the Executive Regulation of the Law. The Egyptian legislator in such a case refer to executive regulation of the law to specify the data to be recorded in such register. Examples of such data include the name and the address of the facility, the name and the job description of whom responsible for fulfillment of such a record, the period of time covered by such data, special requirements issued by Environmental Affairs Agency regarding the types and nature, quantities of hazardous waste resulting from the activity of the facility, and the means and the methods that shall use in disposing such wastes, and the contracting parts whom obliges to hand over such wastes for the mentioned purpose, and also the signature of whom responsible for such records. Regarding to prohibited intent, such crime considered, could be exist, either intentionally, negligently, carelessly, or recklessly, and don't require any specific intent. Regarding to acquisition and harm, such crime considered formally defined, in which its definition and elements prescribe certain types of conduct. So either bad result or causation don't require in such case. Regarding to disability penalty, according to Article number 85 of Egyptian Environmental Law, the penalty is fine, only fine, which must not less than £10,000 and must not exceed £20,000. من السلوكيات المجرمة أيضا يا أولاد جريمة عدم الاحتفاظ بسجل بالمخلفات الخطر أو الاحتفاظ بالسجل ولكن مش مدون فيه بيانات. دي جريمة. مشرع أوجب على صاحب المنشأة أو المسؤول عنها أو مديرها أي مكان إن إذا كان ينتج عنها نفايات خطرة زي مثلا المستشفيات، المعامل،
اي منشاه ينتج يعني من الاكتيفيتيز بتاعتها hazardous waste، انه لازم يحتفظ بالسجل، ومش يحتفظ بس، يحتفظ ويدون فيه اول باول. طب ما احتفظش وما دونش البيانات، هنا تقع الجريمه. طيب البيانات اللي يجب انه يعني تدون في السجل هنا ايه؟ طبعا المشرع احالها للائحه التنفيذيه، لكن من امثله ليها اسم المنشاه، عنوانها، المسؤول، المدير المسؤول وعن المنشاه، اسم المسؤول عن تحرير السجل، وظيفته، الفتره الزمنيه اللي بتغطيها البيانات دي، الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شؤون البيئة، أنواع وكميات المخلفات الخطرة اللي بتنتج عن هذه المنشأة وكيفية التخلص منها، الجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات، وفين أو إزاي هي بتقدر تتعامل معها. وده فيما يتعلق بالسلوك المكون الركن المادي للجريمة. الركن المعنوي طبعا دي ممكن تقع عمدا، إهمالا، عدم احترازا، ولكن طبعا عمدا هنا ما يشترطش هنا قصد خاص. العقوبة غرامة فقط من 10 إلى 20 ألف جنيه فقط، الغرامة فقط. طيب هذا فيما يتعلق بجريمة عدم الاحتفاظ بالسجلات أو عدم تدوين أولا بأول في هذه السجلات بالنسبة للمنشآت اللي بيترتب عليها مواد خطرة. طيب نيجي بعد كده للسبراينج أو usage pesticides or any chemical compound in violation of stipulated rules. In violation of stipulated rules. The prohibited act element in such regard stipulated in article number 38 of the Egyptian Environmental Law. Such article stipulated that it's prohibited to spray or to use pesticides or any chemicals compound or for either for agriculture or public health or for other purpose, except after observing the conditions and regulations and safety measures which is stipulated in the executive regulation of Egyptian environmental law, and in the manner that will not expose humans or animals or planets or waterways or other components of the environment directly, either directly or indirectly, immediately or in the future. Immediately or in the future, to the harmful effect of such pesticide or chemical compounds. So the Egyptian legislator has prohibited any conduct of spraying or usage of pesticide of any chemical compounds, either for agriculture or public health or other purposes, in violation of stipulated rules, which stipulated in the executive regulation of such a law, that guarantees humans, animals, planets, waterways, or other components of the environment shall not expose to any harmful effect, either directly or indirectly, either immediately or in the future, because of its harmful effects. Regarding two stipulated intent elements, such crime considered an intentional element. Therefore, it could not be conducted
in the form of negligent or careless or reckless. The required act, criminal intent is the specific and possession regarding to possession and harm. Such crime considered formally defined crime in which its definition and element prescribe a certain type of conduct. So either bad result or causation don't require in such case. Regarding to stipulated penalty, according to article number 85 of Egyptian environmental law, the penalty shall be fine, which must not less than £1,000, must not exceed £20,000. And in the case of recidivism, the penalty shall be doubled. Penalty shall be doubled according to article number 85 of the Egyptian environmental law. الجريمة اللي قبل الأخيرة اللي هنتكلم عليها في منهجنا اللي هو الاستخدام غير المشروع للمبيدات والمركبات الكيميائية. المشرع حظر أي استخدام غير مشروع للمركبات والمبيدات اللي ممكن تستخدم، سواء استخدام غير مشروع يعني من غير لايسنس، اوكي، سواء اللي بتستخدم في الزراعه، في اغراض الصحه عامه، اي مكان، اوكي. بالتالي لازم يكون في لايسنس وفي ضوابط، في رولز وفي ريجوليشن حددتها اللائحه التنفيذيه اللي بتكفل عدم تعرض صحه الانسان او الحيوانات او النبات أو المجاري المائية أو غيرها من عناصر البيئة لأي إضرار نتيجة استخدام هذه المركبات، سواء المبيدات أو المركبات الكيميائية، سواء كان هذا الاستخدام بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كان يترتب عليه ضرر حال أو ضرر في المستقبل. هنا سيئة. هذه الجريمة من الجرائم العمدية. العقوبة من 1000 جنيه إلى 20,000 جنيه كوزيشن أند هارب. هنا في هذه الحالة طبعا ما فيش كوزيشن أند هارب في هذه الحالة. آخر جريمة هنتكلم عنها في منهجنا محاضرتنا النهاردة وفي منهجنا السنة دي، the violation of technical principles and rules which is stipulated for the extraction of the crude through oil. The prohibited act element in such a case concerned with violation of technical principles and rules regarding to extraction of the crude oil, legislator obliques bodies and comments that may carrying out research, exploration, drilling, extraction, and production of crude oil for a purpose, either for a purpose of refining or manufacturing, or to follow the rules and procedures that stipulated in either in relevant article in the environmental law or its executive regulation, which must be derived from the foundations and principle of oil industry that's stipulated by the components administrative authority, and also to follow stipulated rules for safety disposal of the products or of drilling oil wells in accordance with the provision of such law.
and to also to follow the stipulated rules for safety disposal of the products of the drilling oils wells in accordance with provision of such law. And اوكي، فقلنا كنا بنقول ان ال prohibited act elements filter out any violation of technical principles or rules stipulated in for the extraction of crude oil. Prohibited intent elements, regarding to prohibited intent element, such crime could be conducted either intentionally or negligently or carelessly or recklessly and didn't require any specific intent. Regarding to possession and harm, such crime considered formally defined crime, so in which its definitional elements prescribe only a certain type of conduct. So either bad result or causation didn't require in such case. Regarding to a penalty, according to Article number 87 of Egyptian Environmental Law, penalty shall be only fine which must not less than 1,000 pounds and must not exceed 20,000 pounds a pound, and in the case of arrest, the penalty shall be doubled. آخر جريمة هنتكلم عنها في محاضرتنا النهاردة هي جريمة التعامل مع الزيوت المستخرجة من الأرض، جريمة بالمخالفة للأصول الفنية. وهنا المشرع أوجب على القيام، طبعا دي يعني كان زي ما قلنا دي متعلقة بالشركات المختصة أو اللي بتعمل في مجال التنقيب والاستخراج والتكرير. شرع أوجب على الجهات القائمة سواء بالبحث، استكشاف، حفر، الاستخراج، الإنتاج، التكرير، التصنيع، أي تعامل مع الزيوت الخام المستخرجة من باطن الأرض، أنت تلتزم بضوابط وإجراءات منصوص عليها سواء في قانون البيئة أو في اللائحة التنفيذية، واللي بتستمد أو الريفرنس بتاعها من أسس ومبادئ صناعة البترول اللي معروفة عالميا، وإن هي تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وده وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. طيب العقوبة هنا إيه؟ طبعا الجريمة هنا ممكن ترتكب زي ما قلنا عمدا أو إهمالا أو عدم احترازا، كوزيشن والهارم مش مطلوبين. العقوبة للأسف جاءت العقوبة هزلية، وهي الغرامة فقط اللي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه، وفي حالة العود بتضاعف الغرامة. هذا فيما يتعلق بجريمة التعامل مع الزيوت أو جريمة مخالفة الأصول الفنية سواء في استخراج أو تكرير أو التعامل مع الزيوت الخام. طيب كده